เ
ดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะ Good morning everyone. Let's start our morning meditation. มือสองข้างไว้บนตักนะคะมองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของคุณแม่สักครู่หนึ่งค่ะสังเกตคุณดารินีที่ขึ้นมาบนสัสราระค่ะ We sit in front of Shri Mataji. Open both hands on the lap. Look at her red dot at her forehead. Observe Mother Kundalini pressing through our sasarara.ยกพลังและทำบันดันค่ะ I'll teach you how to raise your own kundalini, which is your own. Now put your left hand in front of the kundalini. Here. All of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this, just like this in front. Like this in front. This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back. Like that. Clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our kundalini. Start it moving slowly, like this, like this, like this. And throw your hands up, absolutely loose, and then give it a twist. Throw your head back, and now give it a knot. That's one. We have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hands, and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give 3 twists. You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose, and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve. Now, there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it, they would have saved themselves in many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1. Go back. 2. 3, 4, 5, 6, 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. ค่อยหลับตาลงนะคะ We close our eyes มือซ้ายเปิดงานไว้บนตักมือขวาวางบนพระแม่ธรณีค่ะ Left hand open on the lap, right hand on Mother Earth สัมผัสถึง vibration ที่ไหลรินเข้ามาในมือซ้ายชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายและดูดซับลงสู่พระแม่ธรณี We observe vibration flowing through our left palm, flowing in our left channel, and negativity sucking into Mother Earth through our right hand. คุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายมอบความสมดุลให้แก่อารมณ์ความรู้สึกและมอบความปรารถนาที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้า Mother, please balance my left channel. Give me the pure desire and pure emotion.
ต่อไปมือขวาเปิดงานไว้บนตักค่ะมือซ้ายชี้ขึ้นบนท้องฟ้า right hand open on the lap left hand toward the sky สังเกต vibration ที่ไหลลินเข้ามาในมือซ้ายในมือขวาของเรานะชำระล้างฝั่งขวาและระบายความร้อนส่วนเกินขึ้นทางมือซ้ายขึ้นสู่ ether we observe vibration flowing through our right hand dry channel and remove all negativities and heat into the ether element to our left hand คุณแม่ได้โปรดมอบสติที่บริสุทธิ์ขอให้ท่านเป็นผู้กระทำทุกสิ่งข้าพเจ้ามิได้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้น Mother please give me the pure attention I do nothing you are the doer ซ้ายวางกลับลงบนตักค่ะ left hand back on the lap ตั้งสติไปที่มูลธาระค่ะ we put attention on first chakra มูลธาระขอสีคเนชาได้โปรดตื่นขึ้นมอบความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาความเป็นสิริมงคลและปัญญาญาณให้แก่ข้าพเจ้า Shri Ganesha please awaken within me make me innocent and give me the divine wisdom สังเกตกระแสลมเย็นในมูลธาระสักครู่หนึ่งสังเกตที่ช่องพลังกลางตอนนี้กุณดาลินีอยู่ที่ไหน We observe our central channel Where is my Kundalini สังเกต vibration ลมเย็นที่ไหลรินที่มือทั้งสองข้างของเรา We observe vibration the cool breeze flowing through our both palms
เอามือขวาวางไว้ที่หัวใจนะคะ Put our right hand on our left heart เดี๋ยวจะฟังแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานยามเช้าค่ะซึ่งเป็นสโลกที่งดงามเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะ Let us say the morning prayer. It's a beautiful shloka which I had told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful thing. Pratar namami. The first thing you have to say, Pratar namami rudhi sanspurādma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth, the attention, and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. Sanspurādma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam yat swapna jagar sushupta mavaiti nityam tad brahma nishkalamaham nacha bhuta sangha. अर्थ कळला का? प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ. हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व को, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव. उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ. प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम. सच्चित सुखम, जो सत्य है, चित है और सुख है. परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए. पार होने का मतलब है तुरीया. आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए. परमहंस गति तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ. अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके. प्रातः नमामि हृदय संस्फुराद तस्मं सच्चित सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति मवैति नित्यम, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है. चाहे आप जागते रहें, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप सबकॉन्शियस में रहें. सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहें, जहाँ वो नित्य रहता है. यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम्, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ. न च भूत संघ, मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ वाले 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है. इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं. प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम् न च भूत संघ. ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है. हम ये जो भूत संघ है, जो 5 महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ
जो बाहर का ढकोसला है वो नहीं, जो अविनाशी अंदर विराजता है वही हम हैं। ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहाँ बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की हो। उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठेंगे। उस गति पर हैं, आपको बिठा दिया है उस गद्दी पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है। หลับตาอีกครั้งหนึ่งนะคะสัมผัส vibration ที่หัวใจซ้ายของเราอันเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณ Let us close our eyes again and feel the spirit inside our left heart.สังเกตที่สหัสราระค่ะที่จุดสูงสุดของศีรษะนั้นคือบัลลังก์ของจิตวิญญาณ We observe at the top of our head, which is the throne of the spirit. มือขวาวางกลับลงบนตัก Right hand back on the lap. Observe at สัสราระเราสังเกตนะที่สัสราระอยู่ในสมาธิสักครู่หนึ่งค่ะ We sit in silence for a while. สติอยู่บนสัสราระในระหว่างที่ฟังคำสอนจากคุณแม่นะคะต่อจากเมื่อวานนะคะ We listen to Shimataji teaching keep our attention on sasarara. Why should men behave like that?
I think in our country we have at least 70% are women. And the 70% people's energy is wasted in the North India. I don't know what they think of themselves. And then they are punished. All such countries can never prosper. Because women are the Lakshmis. But they have to be Lakshmis also. They have to behave like Lakshmis. But some of them come up like this that you are shocked. How can they be women? They look like devils. So it's such an imbalance in the society, which is punished again by Shri Mahadeva. He is very kind and he looks after the people who are suffering. And he tries to punish people who make them suffer. It is his quality to help by destroying people who are aggressive. He doesn't talk of in Kundalini. He doesn't talk of self-realization. He just punishes them nicely in such a bad way that is shocking. And he relieves sometimes people like, I've seen many women who live like this, suffer so much. They die much earlier than their age. All this one has to see in the right perspective. He is there to protect, of course, but more to destroy. He protects all kinds of animals, all birds, all the nature he protects. He is the one who brings all the joy of spirituality. But if you try to become aggressive, then he is the one who will destroy. Sometimes he gives more long rope to hand. And so people think we are all right, they satisfy themselves. On the contrary, in the West I find the women are ruling the men more than the men. Very surprising. I don't know how they have handled the situation. But they are ruling all the time. And the men have to be under their thumb. I don't know how they have managed it. But they do it. They are not humble. They don't love. And they will go on divorcing their husbands all the time. They do not love. They don't know what is love is. But also, I've seen men don't understand what love is in India. They don't know how to love their wives, which is a life partner. How to respect. They don't understand. Then comes a great wrath. And this wrath works in so many ways in creating horrible diseases and in creating problems and problems for such men. And the society also is responsible for doing all kinds of things against humble people. Both ways one has to understand that if you are aggressive, you are under the third eye of Shri Mahadeva. In any way. If you are aggressive,
say, with your servants. If you are aggressive with your subordinates, if you are aggressive with your children, there is this wrathful God watching, and one can get under the spell of his destruction. But he gives us the great heights of Himalaya. He makes human beings extremely beautiful, very noble. And he wants that people should love each other. There should be pure love among human beings. And also, he makes you very delicately behaving towards other people, very sweetly behaving towards others. If you don't have that, then you are going in the wrong direction. But his greatest thing is that he gives you the height and the depth. If you are worshipping him, then you develop such heights that you see the whole world as a witness. He sees the whole world as a Sakshi Swarupa, as a witness. And so, he is the knowledge. He is the pure knowledge. You may get your realization, all right? You might feel cool breeze in your hands, all right? But, do you have the knowledge? I have to tell you. What finger means what hand means what is vibrations, I have to tell you. He is that knowledge. He is the pure knowledge, complete knowledge of the highest level. So he is the source of knowledge. Those people who are not humble cannot get that knowledge. Those people who are arrogant and who do not handle others delicately, sweetly, beautifully, are not blessed by him. They cannot achieve anything in life. What do we have to achieve? Not your position, not your wealth, not all these outward things, but you have to achieve a loving heart with which you can love. If there is Shiva in your heart, you will love everyone in a very beautiful manner. There won't be any nonsensical ideas about love. Just pure love for all the people is the blessing. Then all your harshness goes away. For example, if you have a little power, so you start to misusing it. Look at Shiva. He has so many powers. If he starts misusing, there won't be even a blade of grass left on this earth. How much we are sinful, selfish, you know that. But still he gives you a chance. So let's see, they might improve. And he is extremely generous, extremely generous. He is very forgiving and also extremely generous.
Now supposing there are people who are living in a desert and they are very good people and they are suffering because they are living in a desert. He will create oases for them. He controls the Mother Earth. He can do everything to make them happy if they are spiritual, if they worship Him. But human beings are so stupid that they go on fighting also in the name of God. Like in the south we have two types of people. One who worship Shiva, another who worship Vishnu. Can you imagine? Vishnu used to worship Shiva. Nobody is higher, nobody is lower. It's so important. Everything is so important. But they used to fight on this point. If they are worshipping Shiva or they are worshipping Vishnu, and nowhere near the reality they were. They did not what was the reality, nothing. Just fighting, fighting, fighting. In the name of God, those who fight, Shiva comes on them and his trident hits them. You are not to fight in the name of God, but you have to love and understand. So this fighting in the name of God is a nonsense. Not only that, but it's very, very dangerous. All such people who will do that will be destroyed. It is self-destructive. Such people will be destroyed completely. So, you should understand that in the name of God you have to love. You have to understand. You need not tolerate nonsense, it's different. But you have to love people, spread your love. Gradually this love can go all over the world. And then the vision of mine I can see working out. But if there's fighting, there's hatred, there's all kind of aggressiveness, these are all against Shiva, and such people will be destroyed. What will I do with them? What can I do if they are destroyed? If they are very money-oriented, materialistic people, they are not loving them. They love you only for money. All such people will be destroyed. No doubt. One should be not only humble, but should be extremely loving. To get the blessings of Shiva, you have to be extremely loving. Such people may not be very cunning, clever, may be very innocent. Must be. Because when you love somebody, you want to help that person. I have suffered myself. I have tried to help people and they have deceived me. So what? That's their nature and they are destroyed. What can I do? I didn't ask them that you deceive me, but they deceived me. I don't know why. And I have been very kind and nice, still they deceive me. So then the destruction follows. What can I do about it? I don't want anybody to be destroyed. I love this creation of mine and I don't have any way of protection them if they are destructive. Because there's another great power who can destroy them. This is absolutely, the mind is a helpless condition sometimes I feel. And I don't know how to express, but one has to understand as yogis that with Shiva's love and his blessings, you can become extremely loving, extremely generous, very, very sweet,
and innocent like children. You have to be innocent. There's no need to be very clever and cunning. And you'll be amazed how your innocence will be protected. If you are innocent, you don't have to worry. There's a power. There's the third eye of Shiva who is looking after you. Wherever you are going, He is with you. That doesn't mean that you become stupid. Doesn't mean that you are not practical. All that is taken over, all the practical by the power of Shiva. His guidance, His love, His kindness, you can see at every step. But first of all, watch your steps. Are you aggressive? Are you troublesome? Do you say harsh things to others? Or are you humble? Are you gentle? And if you are kind, He is very much pleased with you. In the nature, it is His rule that works. And they are so systematic. They live with understanding of each other. For example, if you go in the jungle and it is absolutely quiet, don't hear even the birds twittering, then you should know there's a tiger sitting somewhere. Because he is the king. They know they have to obey, and when the king is there, his protocol is there. They know automatically what is the protocol of the king. Nobody would be even moving if he is there. He sits in his majesty. Then in 1 week or maybe by 15 days, he'll kill one animal. He has to eat. Kills one animal, then he and his family, they eat first. He waits for some time, of course, for the blood to ooze out. Then the whole family comes and eats. Then he leaves the body there. Then by gradation, one by one, all kinds of animals come and eat it as a prasad. And the last day are the crows who come and eat that animal. Such discipline, such understanding of the protocol. I am amazed how animals are managed by Shiva. We never hear that animals are having a strike or animals are having a big underworld animals. You don't hear that these animals are stealing things. But you just imagine, we are coming from that animal life, but we are worse than them. How are we going to rise if we have all such funny ideas of behaving in such a manner, of fighting? On any small little excuse they'll fight, they start fighting. Animals also fight a little bit among themselves, but not in a collective way. They don't do it in a collective way as we do it here, and we do not. It's really, at the slightest provocation, we get into groups and start fighting. They get into groups, but they don't fight. What is the thing among them? Everything is so much understood by animals. Why not for us also to understand
the law of nature. It is Mahadeva who manages that all the nature's law are to be obeyed. Even the Mother Earth, the sky, everything is looked after by him. เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังต่อนะคะให้เรานั่งสมาธิซึมซับคำสอนจากคุณแม่ค่ะ Let us meditate, absorb her teaching.
you to Shimataji Res Kundalini and take บันดันขอให้เราขอบคุณคุณแม่นะคะ ยกพลังแล้วก็ทำบันดันค่ะ เมื่อวานคุณแม่ได้พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ที่อาจจะเกิดจากการที่เราต่อต้านต่อจิตวิญญาณนะคะ นั่นก็คือถ้าเราทำสิ่งใดที่ขัดต่อจิตวิญญาณ เช่นเรายึดติดยึดมั่นมากเกินไปหรือว่าเรากลัวมากเกินไปรู้สึกผิดมากเกินไปนะคะหรือว่าเราก้าวร้าวขาดความรักนะคะแห้งแล้งไม่มีหัวใจนะคะก็จะทำให้เราเป็นโรคหัวใจค่ะหรือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในครอบครัวค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกนะคะภายในครอบครัวก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจได้เหมือนกันโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะแล้วก็รวมถึงโรคเกี่ยวกับการหายใจนะคะปอดทางเดินหายใจแล้วก็เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีความไม่สมดุลในความสัมพันธ์ว่าจากกระหัวใจนะก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะหัวใจซ้ายก็ในฐานะของความเป็นแม่หรือความเป็นภรรยาหัวใจขวาก็ในฐานะของความเป็นพ่อหรือความเป็นสามีหรือว่าความสัมพันธ์ของเรากับพ่อหรือสามีนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญมากนะคะคุณสมบัติของศิวะนะคะแท้จริงแล้วท่านบริสุทธิ์ท่านอ่อนโยนท่านยิ่งใหญ่ท่านคือความรู้ท่านเป็นพยานท่านไม่ยึดติดกับสิ่งใดทั้งสิ้นท่านให้ความรู้เราค่ะผ่านการสื่อสารกับเราผ่านไวเบรชันค่ะลมเย็นที่เรารู้สึกได้ในตอนนี้ค่ะนี่ก็คือท่านกำลังสื่อสารกับเรานี่คือสภาวะของท่านค่ะที่มอบแต่ความปิติสุขความสงบค่ะนี่คือสัจธรรมเพราะท่านบอกสัจธรรมกับเราผ่านทางไวเบรชันค่ะสัจธรรมคือความจริงที่เราพิสูจได้ผ่านระบบประสาทผ่านไวเบรชันที่เรารับรู้จริงๆไม่ใช่คนอื่นมาบอกหรือผ่านการวิเคราะห์หรือการคิดด้วยสมองหรืออีโก้ใดๆนี่คือสัจธรรมจริงๆแต่เราจะรับรู้ไวเบรชันนั้นได้อย่างแท้จริงถูกต้องมั่นคงเราก็จะต้องบริสุทธิ์เราจะต้องถ่อมตนนะจึงได้รับความรู้นั้นท่านคือความรู้ท่านคือการให้อภัยท่านคือความเมตตาใจดีใจกว้างค่ะท่านคือความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาจริงๆนะคะไม่ถือโทษโกรธแค้นใครค่ะแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องทำลายท่านมีอำนาจพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในการควบคุมธาตุต่างๆในการทำลายแล้วก็ในการปกป้องคุ้มครองด้วยในขณะเดียวกันนะคะดังนั้นในหัวใจของเราค่ะในฐานะผู้ที่ตื่นรู้ในฐานะที่เป็นโยคีหัวใจของเราจะต้องเปลี่ยนไปด้วยคุณสมบัติของศิวะนะสิ่งใดที่ต่อต้านต่อศิวะเราจะต้องคอยสังเกตดูค่ะเมื่อไหร่ที่มีสิ่งที่แปลกปลอมที่ไม่ใช่ความรักเข้ามาในหัวใจสิ่งนี้ต่อต้านต่อศิวะค่ะเราต้องถอนออกมาค่ะถอนสติออกมาจากสิ่งนั้นค่ะสติต้องอยู่กับจิตวิญญาณอยู่กับศิวะอยู่กับความรักอยู่กับคุณสมบัติของท่านนะคะเป้าหมายในการปฏิบัติของเราคือกลายเป็นจิตวิญญาณนั่นคือความรักนี่นะให้ใกล้เคียงให้เหมือนมากที่สุดเพราะเดิมจิตเดิมทีเดิมแท้แล้วท่านสร้างเรามาให้งดงามและสูงส่งเช่นเดียวกับท่านค่ะเราเพียงแต่กลับไปเป็นสภาวะที่แท้จริงเดิมแท้ของเรานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะพรุ่งนี้พบกันตี 5:50นะคะเจชิมาตาจิ